You have to have a passion for this. It's not because you want to make money, because it's hard to make money in this business. Even successful merchants, business owners involved in natural wine, you'd be hard pressed to find people who become like tycoons. So they get into it because they have a real passion and love for the product, and it all starts from there. That's how I got into it. Enjoy it. Let me know what you think. My name is Alex Bernardo. I'm the owner, wine buyer, and manager here at Vineyard Gate Selections in Mumbai. We've been here since the end of 1998, and we've always focused on wine that are made artisanally. I say artisanally because when we opened, the term natural wine didn't even really exist. The simplest definition of natural wine is that wine that's not made dependent on chemicals. Pretty much all the wines that we carry here are like that. They're totally unmanipulated. They're made by very small winemakers who base their winemaking more on nature and tradition. That's the kind of wine shop I wanted to create from the outset. As we continued to talk, I decided to look around the shop and came across a bottle by Julien Peyras, a winemaker located in the south of France in a region known as the Languedoc. I took a closer look at this bottle and saw something I had never seen before. My name in small print on the label. Paulhan, a city in the south of France that Julien Peyras makes wine in. The Languedoc region in France, along the Mediterranean, it's always been a key supplier of wine in France and in the rest of the world. Vines took root there very, very early on. It's one of the oldest winemaking regions in Europe, not just in France. Unfortunately, unlike Bordeaux or most other wine-growing regions in France, the Languedoc is like a bastard child. It's always been viewed as cheap wine-growing region. The natural wine people now are changing that. Most of the natural wine people don't come from winemaking families. They don't really have much of any capital to begin with. They only really have their passion. The Languedoc was just a perfect spot for them because the vines have been growing there for centuries. The Romans planted grapes there a long time ago. There's literally oceans of wine being made there, and it's only next to the Bordeaux region as producing the most wines in France. Unfortunately, many of them have been neglected because their original owners, these people who produce the oceans of plonk, couldn't get a lot of income from them anymore, and they all moved out. So you have all these vacated vineyards there, and if anyone who's interested in working them can get them for almost next to nothing. So if you're an aspiring winemaker from the urban areas and you don't have much capital but just a lot of passion to start making wine, the Languedoc was perfect. So you can easily find vineyards there that already have vines planted for like decades, and someone will sell it to you or lease it to you for cheap. It attracted this slew of new generation of winemakers who don't come from winemaking families. And that also made the old neglected vineyards in this area come alive again. But this time, because the philosophy of these people is not to use chemicals and make wine that is very much traditional and natural, it's much improved. But the beauty of the Languedoc is the weather. It's a Mediterranean climate, just like here in California. You're not at risk for all kinds of diseases that are plaguing areas like, the Loire, Beaujolais, Burgundy, Alsace. It rains a lot in those areas, whereas in that way, it's very sunny and hot. So you don't get the kind of mildew diseases that they get. And this makes it very easy to make natural wine because you don't have to spray them with chemicals to prevent those diseases from invading the vines. Julien Peyras stands out because he really has a passion for bringing out the terroir of where his vineyards are. A lot of the wineries, growers that exist around him are just making wine
for the purpose of just getting as much money they can out of the grapes. So when you encounter, the wines of Julien Peyras, you don't, you just dismiss it. Oh, it's just another Languedoc wine. But then you're surprised that the quality is, really stands out. The flavors are pretty intense. This is really nice. And you really get surprised that it's not just another Languedoc wine. It's something really, really special. After learning about Julien, I had to go meet him and visit the city of Paulhan for myself. I decided to pack my bags, bring my cameraman Gavin, and head to Europe. My plan was to explore the city, meet Julien, and learn in person how he makes this incredible wine. Bonjour, je m'appelle Paulhan. I'm a filmmaker from San Francisco, and I traveled all the way to Europe to show you a town also known as Paulhan. We're just outside of Paulhan, France, at one of Julien Peyras' vineyards to learn about what makes his wine so special and unique, and to get an insight on his winemaking process. Mon nom c'est Julien Peyras et je suis vigneron à Aspire. Je suis né à Pézenas, à 10 km d'ici. J'ai grandi à Paulhan sur la commune de Paulhan. J'ai une sœur qui a 6 ans de moins que moi et un frère qui a 17 ans de moins que moi aussi. Je suis l'aîné de la famille. Mon enfance, c'est belle. Dans le sud de la France, on est bien. Voilà, j'ai fait une scolarité très moyenne. Mais sorti de ça, je me suis éclaté dans ma jeunesse et dans mon adolescence. Ma façon de faire du vin, avec le moins d'intervention possible, optimiser la pureté au maximum, c'est important. C'est ma passion, c'est mon dada, donc j'aime toutes les étapes, que ce soit de la taille, que ce soit au développement végétatif, que ce soit à la préparation de la vendange, la vinification. Les mises en bouteille, les salons avec les rencontres des clients, toutes les étapes sont épanouissantes. La première année, c'est quand j'ai fait une Dame Jeanne avec mon grand-père. J'ai été stupéfait du résultat qu'on a eu tous les deux ensemble. Et donc c'est ce qui m'a donné envie d'aller plus loin et d'en faire un peu plus et de voir ce qu'on pourrait faire comme produit suivant le travail que l'on fait à la vigne. Mon premier souvenir lié au vin, naturellement, ça a été ma rencontre avec Bernard Bellassène. Pour moi, au début, je ne savais pas que j'allais faire ça, mais ça a été une découverte. C'est ça qui m'a donné envie de faire du vin nature. Le vin nature, pour moi, c'est la fermentation du raisin sans aucun intrant, dans toute sa liberté. C'est le reflet de la saison et du travail du vigneron. Au niveau de la vigne, je laisse plus la liberté à la plante de produire et d'amener le raisin comme elle l'entend, elle. On essaye d'apporter des techniques au niveau de la vigne qui nous protégeront au maximum le sol pour éviter l'évapotranspiration de la terre et la perte d'eau par la chaleur. Les vins sains, c'est une association de vignerons qui produisent du vin sans aucun intrant ni sulfite. Sain, c'est sans aucun intrant ni sulfite. Voilà. Et surtout la production. Ce n'est pas que sur une seule cuvée, c'est toute la production qui sont zéro intrant, zéro intervention chimique au niveau des vinifications. Pas de filtration, pas de levure, pas de sulfite, tout est proscrit. Au niveau des vinifications, moi je suis ici, dans l'association des vins sains, sans aucun intrant ni sulfite. Voilà. Les produits qui sont autorisés dans des vins conventionnels, rien qu'en partie vinification, pas en partie vigne. Avec les sulfites, la tolérance maximale. Voilà. Ça c'est en bio, les produits autorisés et les doses de sulfite. Voilà. Déméter, produits autorisés, doses de sulfite, AVN, avec les doses de sulfite plafond et les produits autorisés, l'anhydride sulfureux qui est les sulfites. Voilà. Et au 25, voilà ce qu'il est autorisé à mettre dans les bouteilles. Dans le coin, on commence à se retrouver quelques vignerons nature
Donc ça fait une force. Hein. Seul on avance, mais à plusieurs, on va plus vite. Hein. Et il y a une bonne coalition, on s'entend super bien. Et donc c'est génial quoi, pour faire avancer la région et pour faire avancer notre travail à chacun. The most important is to have healthy grape. In France, we say the beau raisin, but it's not only visual, it's healthy. The part is very important, and one time per day, you have to taste all the tanks and have a decision about that. Sometimes, it's okay. Sometimes you have to refresh the wine. It's fun, but it's a lot of work too. It's our way of life. It's the same for Julien. Pourquoi mon vin a un goût différent des autres? C'est ma façon de travailler. Voilà. Moi, je travaille avec le minimum de mouvement en cave. Voilà. Donc, moins je les touche, moins j'interviens. Mieux ils sont, je trouve. Voilà. J'ai proscrit de certains matériels. Ça, c'est la partie cave. La partie vigne, je pars du principe que plus j'ai des plantes, plus j'ai de la biodiversité, plus j'ai des fleurs et plus j'ai de la complexité dans mes vins. De savoir comprendre et interpréter mon raisin. Voilà. Ça a été le plus difficile et ce qui est encore les plus grosses difficultés que l'on rencontre. Savoir interpréter saison et la vinification optimale pour pouvoir faire le vin. Alors ça, c'est des macérations. C'est un blend de macération. Il y a de la clairette, roussanne et grenache blanc qui ont macéré entre 10 et 15 jours. Voilà. 15 jours de macération, sont passés au pressoir et ont été mis en cuve pour élevage. Fin de vinification et élevage. Voilà. Voilà. Et là, il y a un nez très floral. Là, on a un nez, on se dirait, dans un champ de fleurs. Même un peu de garrigue. Non, c'est fabuleux. From a small place in France, your wine is loved all over the world. Did you ever expect this? Voilà, c'est une immense fierté. J'aurais jamais cru que ça se passe comme ça. C'est exceptionnel pour moi. J'aurais jamais imaginé ça. J'ai fait du vin au début. J'ai commencé pour consommer ça avec mes copains et puis petit à petit. Et maintenant, j'en suis là. Merci. Merci à tous. C'était inespéré. Pour moi, j'aurais jamais cru ça. J'ai la chance de pouvoir vivre de mon travail et de ma passion. Et ça, c'est exceptionnel. Thank you so much, Julien, for allowing us into your winemaking process. The way that we see you work with your family, with your community, is so inspiring and something that we can all take back home and apply to our own lives. I came here not knowing that much about wine, but I'm leaving as somebody who wants to learn more. And I can't thank you enough for this amazing opportunity, and I hope that our paths will cross again soon.